Willkommen, auf Higo. Nico stim klang ruhig, doch ein Korm Horbeersufsen variet sein ungeduld, warender im Shuttle sass und auf den Rest seiner Crew wartet. A verbrent gerade ur Igene phraset, also will ich später kein Gejammer horen. Schwer schreit hulten durch die Ramp. Dan endlich kamen sie. Sorry, Captain, murmelt Myra, warend sich direkt auf den Pilotensitz fallen ließ. Wir sind die. Lostet rief Ada, viel zu laut für den engen Raum. Kartok schnurrt sichen und nickte ruhig. Berit. Nico hob kurz den Blick, als würde mighty etwas unsichtbarem sprechen. Amora, pass auf und Sir Baby auf. Und sag bescheid, wenn etwas schief geht. Ein Flackens Licht. Dan erstchen ein holographisches Lächeln. Ich denk, ich krieg das hin, Captain. Für einen Moment workte alles. Normal. So normal. Dan setzte sich das Shuttle in Bewegung. Der Schwarzraum vor ihnen war still, fast so still. Beim Andocken und die nur Navio wartet bereits Wyatt, nicht allein. Sein ganz Family stand im Korridor. Und obwohl Gesichter freundlich wirkten, lag etwas Schweres in der Luft. Ich will hier nicht lassen, sagt Wyatt leise, als sie sich begrüßten. Wenn hier ein Kampf ausbricht, dann will ich nicht, dass sie dabei sind. Nico nickte langsam. Verstand das. So gut. Manchmal war Sicherheit nur eine Illusion. Und manchmal war Weglaufen die einzige Möglichkeit zu überleben. Die Begrüßung war freundlich. So freundlich. Hand wurden geschuttelt. Lächeln ausgetauscht. Doch zwischen Nico und Wyatt lag etwas anders. Ein stilles Einverständnis. Ein unausgesprochener Widerstand. Gegen ein System, das sie beid verachteten. Why geht's Dänemark? Fragte Nico mighty einem schiefen Grinsen. Why geht's Dänemark? Kontert Wyatt. Ein kurzer Moment. Fast wie früher. Fast. Also, was wartet uns an? Fragte Nico schließlich. Wyatt so gut. Strand. Restaurants. Jagd, viel legt sogar Drogen. Ein kurzes Schweigen. Dann ein Lachen. Doch es klang, nicht ganz echt. Die Razorclaws, fu Wyatt fort, die jagen im Rudel. Und sie reißen Menschen ins Way. Ein kurzer Blick ging durch die Gruppe. Ada grinste. Kartok verzog das Gesicht. Myra sagt nichts. Und Nico lächelt nur. Dann ist es gut, dass ich Tara dabei heb. Tara? Fragte Wyatt. Kein Mensch, murmelt Myra. Ein Gua. Das Schwermetall traf leise auf den Boden. So groß. So massiv. So endgültig. Für einen Moment sagt niemand etwas. Dann lag gemmend. Doch tief im Inneren blieb ein Gedanke hängen. Warum nimmt Gemmen so etwas mighty, in den Urlaub? Als sie schließlich auf Higo landeten, traf etwas völlig unerwartetes. Still. Kein Diener. Kein Aufstellung. Kein Ehrfurcht. No Wind, und echt Luft. Echte Boden, flüstert Gemmend. Und plötzlich wirkte alles fremd. Nicht wegen der Technology, sondern wegen dem Fällen davon. Die Stadt, Newtown, war anders. Sauber. Lebendig. So perfekt. Frisch Farben Denhausen. Garten, die gepflegt wurden. Menschen, die miteinander arbeiteten. Sogar mighty den Jahr konnte. Nico blieb kurz stehen. Sein Blick wandert über die Straßen. War das schon immer so? Fragte leise. Wyatt antwortet nicht sofort. Stattdessen zeigte alt Bilder. Dreck. Würfel. Leer. Dann sah Nico wieder hoch. Und plötzlich fühlte sich etwas. Falschen. Why konnte sich ein Ort so schnell verandern? Und warum? Im Zentrum stand ein Statue. Ein weißer Hirsch. Silbern im mighty goldenen Geweihen. Sein Augen. Schienen so beobachten. Nicht lebendig. Aber auch nicht tot. Nico trat nahe. Du hast dir Mühe gegeben, murmelte er. Doch in seinem Kopf entstand ein ander Frage. Was passiert,
Wenn etwas zu schnell perfekt wird. Hey Wyatt, sagt Nico plötzlich. Gibt es hier eigentlich ein Bar? Wyatt zeigte auf das Gasthaus. Doch sein Stimme war abgelenkt. Sein Blick wandert zur Halle. Gerust. Abdeckungen. Verborgen Arbeit. Etwas wird gebaut. Oder versteckt. Später, im Gasthaus, stellte Nico einfache Frage. Kann man, die ganz Stadtteration? Die Antwort war ein vorsichtiges Nicken. Gut. Ein Lächeln erstchen auf seinem Gesicht. Dann lädt ich allein. Heute Abend. Alles geht auf mich. Still. Dann Überraschung. Dann Freude. Doch tief im Raum. Blieb ein Gedank hängen. Warum lat jemand ein ganz Stadt ein? Wenn sie gerade erst kennengelernt hat. Währenddessen stand Wyatt in einem leeren Haus. Sein Family sausichem. Liegt viel durch die Fenster. Staub tanzte in der Luft. Sein Mutter lächelt. Das hier fühlt sich richtig an. Wyatt nickte. Doch tief in seinem Inneren war etwas anders. Ein Gefühl, das nicht erklären konnte. Als Wort etwas beobachten, warten und nahe kommen. Vielleicht war es nur Einbildung. Oder was würdest du tun, wenn sich ein perfekter Ort plötzlich so perfekt anfühlt? Manchmal ist Frieden kein Geschenk, sondern eine Vorbereitung. Der Abend kam schneller, als jemand erwartet hat. Die Sonne sank langsam hinter den Hügeln von Higo und färbte den Himmel in ein warmes Orange. So schon, so ruhig. Nico stand am Fenster seines Zimmers und blickte hinunter auf den Platz. Menschen sammelten sich bereits. So viel. Für eine einfache Einladung. Komisch, murmelte er. Normalerweise trauen sie uns nicht so schnell. Unten, im Gasthaus, füllte sich der Raum rasch. Stimmen, Lächeln, Gläser, die aneinander klirrten. Und mittendrin, die Crew der Silent Runner. Ada war bereits im Gespräch mit einer Gruppe Einheimischer. Myra beobachtet als, still. Kartok hat sich strategisch in die Nähe der Getränk gestellt. Und Nico stand einfach die beobachtet. Wie immer. Das ist ungewöhnlich, sagt Rachel leise neben ihm. Was genau? Fragte Nico, den Blick abzuwenden. Die Leute, sie sind nervös. Nico hob leicht ein Augenbrau. Lächeln doch. Rachel schüttelte den Kopf. Aber so viel. Ein kurzer Moment der Still. Dann ein lautes Lächeln aus der Mensch. So laut. So plötzlich. Wie ein Signal. Nikos Blick wandert durch den Raum. Gesichter. Viel Gesichter. Und für einen winzigen Augenblick hatte das Gefühl, dass niemand wirklich miteinander sprach, sondern nur spielte. Wie leicht bin ich nur paranoid, dachte er. Doch dieser Gedanke fühlte sich nicht ehrlichen. Nicht mehr. Sehr selben sieht. Stand Wyatt draußen vor dem Haus seiner Familie. Die Tür war offen. Ein warmer Lichtschein fiel hinaus auf den Weg. Drinnen hört man Stimmen. Sein Familie lacht. Ein Lächeln. Anders als im Gasthaus. Ehrlich. Und doch. So geht Wyatt. Sein Hand lag auf dem Türmen. Warum fühlt sich das Forschen? Flüsterte er. Trat ein. Das Haus war lebendig geworden. Sein Mutter in der Küche. Sein Bruder im Wohnzimmer. Alles wirkte perfekt. So perfekt. Wyatt, rief sein Mutter. Komm rein. Lächelt. Doch sein Augen blieben wachsam. Hast du das auch gehört? Fragte plötzlich Weskol. Was? Wyatt dreht sich sofort. Still. Nur das Nisten des Feuers. Dann ein leises Kratzens Geräusch. Von draußen. All hielten in. Wahrscheinlich nur ein Tier, sagt Wyatt ruhig. So ruhig. Ging zur Auf nicht sehr langsam. Dunkelheit. Der Garten lag still so still. Kein Wind. Kein Geräusch. Nicht einmal Insekten. Dann sah es. Etwas.
bewegt sich zwischen den Pflanzen. Nur kurz. Zu schnell. Zu groß für ein normales Tier. Sein Herz schlag schneller. Hab ich mir das eingebildet. Als okay. Rief sein Mutter von drinnen. Wyatt so gut. Dann schloss die Tür. Nur der Wind. Doch selbst warende das sagt. Wusste. Es gab keinen Wind. Zurück im Gasthaus. Hat sich die Stimmung verändert. Unmerklich. Langsam. Aber spürbar. Die Musik spielte noch. Die Menschen lachten noch. Doch etwas. Fehlte. Oder war zu viel die. Nico bemerkt es zuerst. Natürlich. Sein Blick blieb an einem Mann hängen. Der Mann. Lächelt. Aber sein Augen. Bewegten sich nicht. Gar nicht. Myra. Murmelt Nico leise. Siehst du das auch? Myra folgte seinem Blick. Ein kurzer Moment. Dann ein langsames Nicken. Pause. Und ich glaub, ist nicht der Einzige. Plötzlich. Verstummt die Musik. Einfach so. Kein Erklärung. Kein Übergang. Nur still. Tief, schwer still. All im Raum drehten gleichzeitig den Kopf. Zertur. Exakt gleichzeitig. Nikos Lächeln verschwand. Das war kein Zufall. Sein Puls beschleunigte sich. Langsam. Kontrolliert. Doch deutlich. Die Tür öffnet sich. Langsam. Narrend. Ein kalter Luftzug strich durch den Raum. Und für einen kurzen Moment flackert das Licht. Niemand trat ein. Und doch hat plötzlich jeder das Gefühl, dass jemand die war. Mitten unter ihnen. Unsichtbar. Wartend. Was würdest du tun, wenn allem dich herum plötzlich gleich reagieren? Sehr selben sieht. One Grund. Manchmal ist Angst kein Gefühl, sondern ein Signal. Die Tür stand offen. Und niemand bewegt sich. Kein Schritt. Kein Atem. Nur dieses Gefühl. Als hat etwas Unsichtbares den Raum betreten. Nico war der Erste, der sich wieder rot. Langsam hob sein Glas. Stellte es dann wieder ab. Okay, murmelte leise. Das reicht mir. Sein Stimme war ruhig. So ruhig. Bleiben entspannt, sagte etwas lauter. Doch sein Augen sagten etwas anders. Beobachten. Analysieren. Überleben. Ada trat nahe zu ihm. Sag mir bitte, dass das Ziel von deiner Party ist. Nico schüttelte kaum merklich den Kopf. Wünschte ich. Die Menschen im Raum lächelten noch immer. Aber jetzt war es eindeutig. So gleich. So synchron. Ein Mann hob sein Glas. Sekunden später taten es drei andere. Eine Frau lacht. Und genau im selben Rhythmus lachten zwei weitere. Myra flüstert, das ist kein Zufall mehr. Kartok griff unauffällig nach seinem Gürtel. Sag mir einfach wann. Nico antwortet nicht sofort. Sein Blick wandert langsam durch den Raum. Salty. Analysiert. Suchte nach etwas, das nicht passt. Und dann fand es. Ein Kind. Ganz hinten. Es lacht nicht. Bewegt sich nicht. Stand einfach die. Und starrt. Direkt zu ihm. Für einen Moment traf sich ihr Blick. Und plötzlich lächelt das Kind. Nicht wie die anderen. Langsamer. Bewusster. Falscher. Ein kalter Schauer lief Nico über den Rücken. Jetzt flüsterte. Doch bevor reagieren konnte. Schlag die Tür zu. Im einem lauten Null. Das Licht flackerte erneut. Und diesmal ging es kurz komplett aus. Dunkelheit. Absolut Dunkelheit. Ein Atemzug. Zwei. Dann. Ein Geräusch. Nicht von außen. Von innen. Mitten im Raum. Etwas bewegt sich. So schnell. So leise. So nah. Das Licht sprang zurück. Und alles war wieder normal. Menschen lachten. Musik spielte. Gläser klirrten. Als wäre nichts passiert.
Nico Start. Nein. Flüsterte. Das ist nicht normal. Das kind war verschwunden. Einfach weg. One spur. Hat das noch jemand gesehen? Fragte Ada Leser. Niemand antwortet. Nicht einmal die Crew sofort. Weil jeder sich nicht sicher war. Und genau das machte es schlimmer. Sehr selben sieht. Im Haus von Wyatt. War die still zurückgekehrt. Aber sie fühlte sich anders. Schwerer. Dichter. Wyatt stand im Flur. Sein Blick auf die geschlossene Tür gerichtet. Hatte sie verriegelt. Zweimal überprüft. Und trotzdem fühlte es sich nicht sichern. Wyatt kam die Stimme seiner Mutter. Als Gott. Dreht sich langsam. Lächelt. Als Gott. Doch sein Stimme zitterte leicht. Dann ein Klopfen. 3 Mal. Langsam. Schwer. All im Haus erstarrten. Niemand bewegt sich. Niemand sprach. Wolltest du jemanden? Flüstert Wescol. Wyatt schüttelte den Kopf. Langsam. Das Klopfen kam erneut. Diesmal lauter. Drängender. Ungeduldig. Wyatt ging zur Tür. Jeder Schritt. So laut. So endgültig. Sein Hand legte sich auf den Griff. Zögert. Nicht öffnen. Flüstert ein Stimme in seinem Kopf. Leise. Fremd. Aber klar. Start. Hatte das gehört? Fragte Sein Family sah ihn verwerten. Was denn? Sagt sein Mutter. Still. Dann wieder das Klopfen. Noch lauter. Fast wütend. Wyatt atmet tief ein. Und öffnet die Tür. Langsam. Draußen stand niemand. Nur Dunkelheit. Und der Garten. Still. Leer. Doch dann, direkt unter der Tür, bewegt sich etwas. Ein Schatten. Der nicht so etwas gehört. Kroch. Langsam. In Richtung Haus. Wyatts Herz rast. Trat zurück. Al weg von der Tür, rief Doch der Schatten stoppt plötzlich. Als hatte verstanden. Als würde zu hören. Und dann zog sich zurück. Lautlos. Zurück in die Dunkelheit. Wyatt schlug die Tür zu. Very guilty Sein Atem ging schnell. Unkontrolliert. Das war kein Tier, flüsterte Zurück im Gasthaus. Stand Nico reglos die. Sein Blick fixiert die Mensch. Doch diesmal lächelte nicht mehr. Wir gehen, sagte Leser. Jetzt. Denn tief in seinem Inneren wusste das hier war kein Zufall, kein Missverständnis. Und ganz sicher, kein normaler Ort. Wie leicht war die eigentlich Geffanei im Allgüsen. Sondern hier, auf diesem perfekten Planeten. Und jetzt war wach. Was würdest du tun, wenn selbst die Realität dich herum beginnt zu lügen? Manchmal ist das Schlimmste nicht das, was du siehst, sondern das, was so tut, als wäre es nie passiert. Wir gehen. Jetzt. Nico's Stimme ließ keinen Widersprach zu. Sein Crew reagiert sofort. So schnell. Als hatten es all nur auf dieses ein Wort gewartet. Doch die Menschen im Raum bewegten sich nicht sehr sieht. Sie standen einfach die. Lächelnd. Still. Und diesmal war es unmöglich zu ignorieren. Ihre Augen waren leer. USDM weg, sagt Adeschow. Kein Reaction. Nur dieses gleich, unnatürlich Lächeln. Dann trat Nico einen Schritt nach vorn. Langsam. Kontrolliert. Und direkt vor ihm. Bewegt sich endlich jemand. Ein Mann. Trat zur Seat. So präzis. So mechanisch. Dank, murmelt Nico. Doch in seinem Kopf war nur ein Gedanke. Das sind kein normalen Menschen mehr. Die Crew drängte sich durch die Mensch. Schulter an Schulter. Blicke im Rücken. So viel Blicke. Als es die Tür erregten. Öffnete sich von selbst. Langsam. Einladend.
Kalte Nacht Luft schlag ihnen entgegen. Und mighty still. Tief, unnatürlich still. Draußen war niemand. Kein Stimmen. Kein Schreit. Kein Tier. Nicht einmal Wind. Zurück zum Shuttle, sagt Myra Soffert. Nico nickte. Doch bewegt sich nicht. Sein Blick lag auf dem Platz. Auf der Statue. Dem weißen Hirsch. Sein Augen. Gluten schwach. Golden. Lebendig. Hatte das gesehen? Flüstert Kartok. Niemand antwortet. Weil sie es all gesehen hatten. Plötzlich. Ein Geräusch. Hinter ihnen. Die Tür des Gasthauses. Schloss sich. Langsam. Gemmend. Nico dreht sich nicht Nicht zurückschauen, sagte ruhig. Eagle was Hort. Dann kam es. Ein Flüstern. Leise. Zerbrochen. Direkt hinter ihnen. Blät. Ada schlagt. Das war kein Stimme. Nico begann zu gehen. Schritt für Schritt. Richtung Dunkelheit. Richtung Shuttle. Und plötzlich bewegt sich die ganze Stadt. Fenster öffneten sich. Türen nackten. Schatten erschienen. Überall. Beobachtend. Wartend. Sehr selben sieht. Im Haus von Wyatt. Sitteten die Fenster. Ein leises Kratzen. None von allen Seiten. Sie sind überall, flüstert Wescol. Wyatt stand mitten im Raum. Sein Hand zitterte. Doch sein Blick wurde hart. All nach oben. Jetzt. Das Licht flackert. Einmal. Zweimal. Dann. Ging es aus. Dunkelheit. Schreit auf der Treppe. Schnell. Unkoordiniert. Panik. Und dann. Ein Geräusch. Von unten. Die Tür. Sie öffnet sich. Langsam. Narrend. Obwohl sie verriegelt war. Wyatts Herz rast. Das ist unmöglich. Doch dann. Horte schreit. Im Haus. Nicht von ihnen. Zurück bei Nico. Sie erreichten den Rand der Stadt. Das Shuttle war in Sicht. Nur noch wenig Meter. Dann blieb Nico stehen. Abrupt. Vor ihnen. Stand gemmend. Ein Kind. Das gleich. Es lächelt. Langsam. Falsch. Du solltest nicht hier sein, sagt Nico leise. Das Kind nähte den Kopf. So weit. Unnatürlich. Auch nicht. Still. Dann. Bewegt sich der Boden. Unter ihnen. Leicht. Fast wie. Atmen. Ada wich zurück. Sag mir bitte, dass ich mir das einbilde. Nico antwortet nicht. Weil es auch spürte. Der ganz Planet. Fühlte sich plötzlich lebendigen. Das Kind machte einen Schritt vor. Und flüstert. Hat uns eingeladen. Nikos Augen weiteten sich leicht. Ein einziger Gedanke. Traf in wie ein Schlag. Die Einladung. Das Fest. Die ganz Stadt. Du hast sie gerufen, flüstert Myra. Nico schloss kurz die Augen. Ein Fehler. Ein einziger Fehler. Als sie wieder öffnet, war das Kind verschwunden. Und überall am Hirem. Standen die anderen. Still. Lächelnd. Wartend. Was würdest du tun, wenn deine Einladung etwas geweckt hat? Manchmal ist das, was wir suchen, Frieden, Freude, Gemeinschaft. Genau das, was uns findet. Und nicht immer, ist es menschlich.